sir for gracing this event. The segment ahead is getting started as said by Mark Twain. Now we would like to start our first presentation titled Long-Acting Olanzapine. I would like to call presenters for today Dr. Prakriti Pradhan, second year Psychiatry resident and second presenter is Dr. Kamal Bhandari, who is first year resident at Gandhiki Medical College, and third presenter is Dr. Robinka Panthal, who is also first year resident at Gandhiki Medical College. Thank you. Good afternoon, everyone. Respected Chairperson, teachers, fellow residents, and dear guests. I'm Dr. Prakriti Pradhan, second year resident of Department of Psychiatry and Mental Health of Gandhiki Medical College, Teaching Hospital. I, along with my colleagues, Dr. Kamal Bhandari and Dr. Robinka Panthal, will be presenting on the topic, a new kid on the block, long-acting olanzapine. This is the overview of our presentation. I'll be now starting with the introduction. Antipsychotics, also known as neuroleptics, are a class of psychotropic medication primarily used to manage psychosis. They alter the brain chemistry to help reduce psychotic symptoms like hallucination, delusion, and disordered thinking. The goal of prescribing antipsychotics should be to maximize the effectiveness of antipsychotics to help the patients to live the kind of life that he or she wants. The medication will work well and will be tolerated well enough, but granted that the patient has to take it. There are many factors which leads to the poor adherence of antipsychotic medication. It may be due to the patient lacking insight into the classification of long-acting injectable antipsychotics are shown in the slide. Among these, fluphenazine, haloperidol, zolpidem are the first generation antipsychotics, and risperidone, olanzapine, and paliperidone are the second generation antipsychotics that are available in India, whereas only olanzapine is currently available in Nepal under the trade name Tolas LA. The characteristics of long-acting olanzapine palmoate. Olanzapine palmoate is synthesized by the esterification of active drug to long-chain fatty acid dissolved in a vegetable oil. It is released as a salt and it dissociates into olanzapine and palmoic acid. A depot is injected in the area of the body from where the medication can be stored and can be distributed at temperature that is 15 to 30 degrees centigrade and does not require refrigeration. Characteristics. The olanzapine plus palmoic acid is insoluble in water, is crystalline. Palmoic salt is used to decrease the solubility. Extended delivery, long-acting up to 4 weeks, excreted unchanged, and it is palmoic acid is not pharmacologically active. It has been approved by FDA in 2009 and by the European Medicine Agency 2008, as well as the Drug Controller General of India in 2015. Olanzapine exerts its action primarily on dopamine D2 receptors in the mesolimbic pathway as an antagonist, blocking the dopamine from potential action at the postsynaptic receptor. The effect on the D2 receptor leads to decrease in positive symptoms including hallucination, delusion, disorganized speech. In the tuberoinfundibular pathway, it leads to decrease in EPS. Similarly, the effect of olanzapine on serotonin on the mesolimbic pathway decreases negative symptoms, including anhedonia, poor attention, and amotivation. Similarly, there are other guidelines which recommend injectable antipsychotics. American Psychiatric Association, Canadian Clinical Practice Guidelines, Australian and New Zealand College of Psychiatrists Guidelines, and NICE Guidelines all recommend to use injectable antipsychotics if the patient prefers such treatment or they have a history of poor or if there is uncertain adherence. Now, I would like to hand over the mic to Dr. Kamal Bhandari, my fellow resident. My seniors, colleagues, I would like to
I'd like to explain a few things about Olanzapine pump, the injectable long-acting injection. Currently, there are the preparation for Olanzapine pump. There are three preparations, formulations that are available. That is, it comes with 200 milligrams, 300 milligrams, and 405 milligrams. That is prescribed according to the guidelines, and it is available as 2 lakhs a day currently in Nepal. I'd like to explain pharmacodynamics of Olanzapine pump. The Tmax for Olanzapine pump is 1 week, which is for the oral Olanzapine and intramuscular Olanzapine dose, it is 6 hours for Olanzapine oral and 30 minutes for intramuscular injection. The half-life of Olanzapine pump is 30 days, which is long-acting injectable, and for Olanzapine oral it's 24 hours, and it is safe for Olanzapine intramuscular injection. The metabolism of Olanzapine pump generally occurs at the liver via glucosination and utilizing cyclophosphamide P450 enzyme, which is also safe for Olanzapine oral and intramuscular injection. The excretion of Olanzapine pump occurs through urine. 57% of the metabolites come through the urine, and 30% comes through the feces, which is same as Olanzapine oral and intramuscular injection. I would like to explain the preparation kit, that the convenience kit that is available in the market. There is a vial of the preparation or medication, that is Olanzapine powder, that comes in a 5 ml vial. It is a powder, comes for suspension, and also a 3 ml vial, that is a dilute vial. The preparation, the convenience, it comes with 3 needles of 90 days. It is 1.5 inch in diameter, and also it comes with a series. What should we do further? And divide these for securities only. These are the facts or the things that we should remember before using the formulation. Regarding the reconstitution of the drug, we should first loosen powder by lightly tapping the vial, as I have shown in the figure. We should lightly tap the vial and loosen the powder from the bottle, and we should open prepackaged hypodermic needle with protection device. Then we draw a predetermined dilute bottle into the syringe. Then we should inject the dilute into the powder vial. And we draw air equalized pressure in the vial by pulling back slightly in the syringe, and remove the needle from the vial. Explain later. This table also describes the dosing and the volume, proportion of the drug. For 1 ml of, if we want to inject 150 mg of Olanzapine powder, we should take 1 ml from the vial. For 210 mg, it's 1.4 ml, and for 300 mg, 2 ml, and for 405 mg, we should take 2.7 ml from the vial. As you can see in the figure, the long-acting injectable equivalent Olanzapine will be for first 8 weeks is 210 mg 2 weeks, or 405 mg for 4 weeks. And for the maintenance dose, after 8 weeks, we should use 150 mg for 2 weeks, or 300 mg for 4 weeks. Similarly, if the equivalent dose of oral equivalent dose is 50 mg per day, the equivalent long-acting injectable dose should be 300 mg for 2 weeks. And the maintenance dose for the 8 weeks should be from oral Olanzapine dose. As we have to establish tolerability with oral Olanzapine, and for this we should stabilize the patient with oral Olanzapine dose of 10 mg, more than 10 mg, for at least 4 to 8 weeks. Then, if you are using long-acting injectables, the theory suggests that the paper actually suggests that no supplementation with Olanzapine is required. As Olanzapine long-acting has immediate or antipsychotics to long-acting Olanzapine dose. Which, as I mentioned there, 56% patients who were on all the antipsychotics were switched not available. This is the oral Olanzapine, long-acting injectable Olanzapine dose for 210 mg. This is in Nepal rupees. It's 1800 rupees for 300 mg. So I would like to hand over this mic to my colleague for the presentation. Thank you. Injectable Olanzapine. Contraindications
Long-acting injectable olanzapine is hypersensitive to active substance of any other agents and not absent headache, sedation, cough, nausea, vomiting, diarrhea, back pain, somnolence, increased appetite, and weight gain. Are dizziness, confusion, slurred speech, altered gait, weakness, agitation, occurrence duration, potential for after injection, occurrence rate according to Nepal et 2010 post-injection diagnosis syndrome in patient with schizophrenia treated with olanzapine, long-acting injection, occurrence rate of pediasis out of 45,000 annual injection, given to patient with pediasis, general recovery by 72 hours. The drug interacts with long-acting injectable olanzapine. Potential for other drugs to affect 1A2 may increase clearance of olanzapine. Carbamazepine 200 mg VD causes approximately 50% increase in clearance of olanzapine as carbamazepine is potent inducer of CYP 1A2. So, higher daily doses of carbamazepine may omeprazole will increase clearance of olanzapine. 1A2 decreases clearance of olanzapine. Fluoxamine decreases clearance of olanzapine. Lower doses of olanzapine should be considered in patients receiving treatment of small decrease clearance of olanzapine, leading to minimal change in olanzapine steady-state concentration. So dose modification is not recommended in case of fluoxamine. Potential for olanzapine to affect other drugs. CNS-acting drugs. Caution should be made while using olanzapine, algebra, and alcohol. Antihypertensive. Olanzapine may induce hypertension. Levodopa and dopamine agonist. Achyut Acharya 2018 assessing the infrequent oral supplementation in overdose symptoms may be sedation, coma, delirium, along with dizziness, confusion, or disorientation. Now we would like to end the presentation with conclusion of long-acting injectable to last only. Effective in acutely in and stable schizophrenia patient, request only short and long-term efficacy, no requirement for oral supplementation, efficacy for both positive and negative symptoms, flexible and 4-week dosing, no discontinuation with overload, very easy to inject. Prolongs adherence, increases adherence, reduces, enhances quality of life, reduces family burden, and increases doctor-patient contact. Thank you. We should continue the treatment for indefinite period of in 4 weeks we give the injections. Can you use this drug with the other antipsychotics? Yes, sir. We can. It's similar to oral olanzapine. So we use anticholinergics for the management of babies. As in oral doses, as in oral complications, we manage the long-acting complications of long-acting. And generally these long-acting injectable drugs, their action lasts for approximately 2 months. Therefore, the guideline is telling that if the patient is missing any dose, a single dose, you can wait up to hypothermia. Generally, with Olanzapine, it is not good to use any antipsychotic drug or any drug that can cause respiratory depression. For example, because this Olanzapine has dibenzopine, this shape in a molecule, and this shape is present in clozapine and benzodiazepine. Therefore, it is not good to combine Olanzapine with clozapine and benzodiazepines. This China, either this oral medication or this long-acting.
Very good question. This generally this medicine is released very slowly in our body. Therefore, it is not indicated in the acute phase of both schizophrenia and bipolar affective disorder. अर्को कतिवटा प्री कन्डिसन छ यो दबाई चलाउने बेलामा ओरल ओलेन्जापिन खाएको हुनुपर्छ, त्यसमा रिस्पोन्स आएको हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै दे आर सपोज टु गो इन्टु इन्जेक्टेबल टाइप बिकज देयर इज वन भेरी सिभियर कम्प्लिकेसन इन दिस पेशेन्ट, DDM and sedation syndrome in this patient. Therefore, it is given in the patient who has very good response, fast history of response with oral olanzapine, and patient is not taking medicine because of different reason, as already been mentioned in this slide. Olanzapine relapses. Then what should we do? We should add a oral one, or we should give another dose of injectable in between the duration of 1 month. We can give injectable. For that, we have to wait for a sufficient motion period of 2 weeks and then continue with injectable, and also injectable and oral cannot be given together. My question is, if the person on injectable he is having an injectable olanzapine regularly, but by the chance if the person relapses the condition, let me suppose we need to balance dose of 10 mg, then what should we do? We should increase the dose, injectable dose in between the duration of 1 month, or we should wait for until next dose to increase the dose. Okay, so yes, we can increase the dose. Between the duration As of 1 month. equivalent to oral dose we increase, similarly we can increase the dose of injectable as well. Thank you. Maximum 40 mg equivalent dose of olanzapine per day. It is not used. While I am flu scenario, we are using anticoagulative drug. Dr. Kamal Bhandari and Dr. Chaitra. And for your accident presentation, they have covered majority of the thing. One more indication of this long-acting injectable is the choice of the patient. Okay, we are focusing more on non-adherence, but according to one study done in Western countries, they have found that almost 20 to 25% of the patients who are using long-acting injectable are taking this injection because of their own choice in the patient who has good insight. Tej Nath Poudel to say some views regarding this presentation. Hello. सबैलाई नमस्कार, गुड इभिनिङ। यदि कसैलाई हामी साइकियाट्रिस्टमा कसैलाई इन्जेक्टेबल लङ एक्टिङ ओलाइजापिन चलाउनु छ भने we go through today's presentation. I believe all the necessary detail will find in that presentation. अनि बसन्त सरको क्वेसनमा जुन लङ एक्टिङ इन्जेक्टेबल कार्डियक पेसेन्ट र रिनल पेसेन्टलाई जुन सोध्नुभएको थियो, यो नयाँ मेडिकल भएको कारणले गर्दा निकै धेरै स्टडी भएको छ जस्तो लाग्दैन। So I believe it is too early to comment on that. यो लङ एक्टिङ एन्टिसाइकोटिकमा हाम्रो पहिला एक्सपिरियन्स भनेको we had experience with depot injectable antidote, and we had experience of using injection. Better outcome. Part 1, Tolas LA instead. Tolas LA Tolas LA is available in 3 different strengths: 210 mg, 300 mg, and 405 mg, in the form of convenience gate. Presenting here the Tolas LA convenience gate. We call this gate as convenience because it has everything that is required for smooth, safe, and ensure proper administration. Tolas LA convenience gate contains Olanzapine compound for suspension in this vial. 1 more vial containing 3 ml of dilutants, 1 3 ml syringe. For your convenience, we have provided 3 nitrogen gauge needles inside this gate. Tolas LA convenience gate is a bold glass design with built-in tray seal and flap. Its special design provides an excellent cushion to vials and prevents them from damage. Part 2. Tolas LA dose determination.
Tolaz LA is approved for the treatment of seasonal failure in adults. It is important to establish tolerability with oral Olanzapine prior to initiating Tolaz LA treatment. Recommended dosing for Tolaz LA is based on correspondence to oral Olanzapine doses. If target oral dose is 10 mg per day, such patients can be switched to Tolaz LA with two options, as 405 mg every 4 weeks or 210 mg every 2 weeks for initial weeks. There are some general instructions related to Tolaz LA administration. Like Tolaz LA is intended for deep intramuscular glutathione injection only. Should not be administered intravenously or subcutaneously. Aspiration for 7 seconds. If any blood is aspirated, fresh drug should be prepared. Do not massage the injection site. Z-track technique. The Z-tracking technique involves following techniques. Using a non-dominant hand to pull the subcutaneous tissue 2 to 3 centimeters sideways, pierce the skin at 90 degrees with a dark line motion. Aspirate the blood. If it is none, slowly inject the medicine. Once all the medicine has been injected, withdraw the needle and release the skin to break the body, not the medicine. Part 5. Tolaz LA general instructions. Standardization with oral Olanzapine. It is important to establish tolerability with oral Olanzapine for at least 4 weeks prior to initiating treatment with Tolaz LA. Supplementation with oral Olanzapine. Oral Olanzapine supplementation is not required during usage of Tolaz LA. However, if it is indicated, then the total combined Olanzapine dose of both combinations should not exceed the corresponding maximum oral Olanzapine dosage of 20 mg per day. Switching from other oral antipsychotics, sufficient washout period to be given before the psychotic required to have received the last injection at least 2 weeks or 1 injection injected for any 4 weeks for respiratory anytime. Storage information. Store at a temperature not exceeding 30 degrees Celsius, protected from light and alcohol. For any assistance, contact us on 1-800-121-5090 or mail us on freedom@torrentfarm.com. For our next presentation, VC Pauwa and Paudel
and close our first presentation. Thank you everyone for your patience. It is a great honor to offer a vote of thanks on the behalf of Cordially Invites Limited. Very special thanks to Chairpersons, speakers and participants for providing their valuable time for making this session as a grand success. Now I would request you all of you to proceed for dinner in the room. Thank you.
त्यहाँ मानवीय सभ्यताका आधार आवास भनिन्छन्। मनोभाव, मनोविश्लेषण र मनोकृत कर्महरूले जब सजिन्छ संस्था र समाज, तब व्यक्तिमा नयाँ स्फूर्त विचारले तरङ्गित भई रङ्गीन छन्दछन् जीवन खुसीका मुस्कानहरू। धन्यवाद। चैतको उज्जवल गर्मी तापेर ढल्किएको दिन र यो सन्ध्याकालीन शीतल प्रभावमा होटल पौवामा जम्मा हुनुभएको सम्पूर्ण यहाँहरूलाई यो क्षण सबैलाई कार्यक्रममा स्वागत गरेँ मैले। म सञ्चालक रामप्रसाद पौडेल। र कार्यक्रम प्राविधिक कारणले हामीले औपचारिक रूपमा दीप प्रज्वलन गर्न सकेका थिएनौँ। औपचारिक रूपमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमलाई दोस्रो चरणलाई अगाडि बढाउनको लागि मैले आजका प्रमुख अतिथि श्री बुद्धिबहादुर थापा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्व उपकुलपतिज्यूलाई र दीप प्रज्वलन गरिदिनको लागि हार्दिक आग्रह गरे। त्यस्तै डाक्टर बसन्त ताम्राकार वरिष्ठ फिल्ममा साथ दिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। र कार्यक्रम औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउँदै र यस कार्यक्रमको दोस्रो चरणको अध्यक्षता गरिरहनु भएको यहाँहरू अध्यक्षद्वयलाई आफ्नो मनोभाव कार्यक्रमप्रति आफ्नो केही मनोभाव राखिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गरेँ। म त्यही उपलब्ध गराउँदछु। मलाई यो प्रोग्राममा त अध्यक्षता गर्न जुन आह्वान गर्नुभयो यसको लागि धन्यवाद अर्पण गर्न चाहन्छु। र डाक्टर निर्मल लामिछाने साथले चाहिँ हामीलाई केही दिन अगाडि भन्नुभएको थियो कि एउटा जुन एउटा लाइफ स्प्यान ह्याप्पिनेस सोसियल एक्सपेरिमेन्ट भनेर एउटा चित्र बनाउनु भएको छ यहाँ राजेश गौरवजीले। त्यसमा चाहिँ हामीले पनि केही बोलेको थियौँ। खै के बोलेको मलाई त्यो बेला थाहा भएन। तैपनि वाट इज लाइफ एन्ड हाउ टु मेक ह्याप्पिनेस भनेर त्यसबाट हामीले आफ्नो कामको बारेमा कामलाई सेटिस्फ्याक्सन दिनुपर्छ र चाहिँ कसरी आफूलाई हरेक कुरामा सजग राख्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ त्यति बेला भन्नु जस्तो लाग्छ। र मानसिक रोग भनेको कुरा कस्तो हुन्छ रहेछ भने अब यहाँले पनि अहिले अघि भन्दा कुनै कुनै रोगहरू चाहिँ आफूलाई त्यो निमन्त्रणा गर्ने रोगहरू हुन्छ। जस्तो धेरै बिजी भएर या धेरै इन्गेजमेन्ट भएर या कुनै फेलियर्स भएर के भएर एन्जाइटी न्युरोसिस हुने आफ्नो ठाउँमा छ। तर कुनै रोगहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ रहेछ भने यो ज्यादै क्रोनिक भइराख्ने अब नचाहना आइराख्ने यस्तो किसिमको हुने र यो सबै कुराहरूको विकृतिको रोगहरू छ। यो सबैको लागि अब एउटा चित्तमा अहिले हामी केही समय अगाडि पनि हेर्छौँ, पछाडि पनि हेर्छौँ होला। आफूलाई सङ्घर्ष गर्दै आफूलाई हरेक दिन व्यस्त राख्न सक्यो भने त्यस्तो कुराबाट हामी अलिक टाढा रहन सक्छौँ। मनोरोग चिकित्सा चाहिँ हामी जानु पर्दैन भनेर मलाई लाग्छ। र चाहिँ यहाँले आज जुन प्रोग्राम यस्तो प्रोग्राम जुन गर्नुभएको छ र हामीलाई यहाँ पनि बोलाउनु भयो, अरू साथीहरूलाई पनि यो अब आजको जुन मोलिकुल बारेमा पनि भर्खर पनि हामीले अवगत गऱ्यौँ। अब विभिन्न प्रब्लमहरू हुन्थ्यो होला, तर चाहिँ यो नयाँ औषधिले गर्दा विभिन्न उपचारलाई सजिलो बनाएको छ। खास गरेर मानसिक रोगको उपचारलाई सजिलो बनाएको छ। र चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले उपयोग गरेर आफ्नो चाहिँ कसरी हो यो ट्रिटमेन्टलाई सजिलो बनाउनुपर्छ। नट ओन्ली साइकियाट्रिस्ट, अरूले पनि जनरल फिजिसियनलाई पनि अरू जनरल प्र्याक्टिसनरहरूले पनि हामी यसमा केही सहयोग गर्न सक्छौँ मान्छेहरूलाई भनेर लाग्छ। र आफ्नो भनाइ म यति मान्छु। धन्यवाद। यो सेसन चेयर गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। दोस्रो यो राम्रो प्रोग्राममा सामेल हुन पाउनु भनेको पनि यो अवसरको कुरा सबैका हामी जति छौँ
आजको जुन सेसनमा चाहिँ अब क्लिनिकल कुरा अथवा डाक्टरी कुरा र न डाक्टरी कुरा अब त्यो सेसनको कुरा जुन हामीले एक्सपिरियन्स गर्नु पाउँछ त्यो यहाँ नआउने कहाँ पाएर त्यो उपस्थिति हुन पाउनु भनेको पनि एउटा खुसीको कुरा हो। अब प्रसाद दाजुले भन्नुभयो जस्तै सुखी र खुसी दुईवटा अलिकति फरक कुरा हो। तर सुखी हुनु भनेको फिजिकल कुरा होला, खुसी हुनु भनेको धेरै मनको कुरा होला। अब समस्या कस्तो भने यही कुरा एक्ज्याक्टली सेम कुरा हुँदाखेरि एकजना मान्छे बेसरी खुसी, अर्को मान्छे विशेषै बेखुसी, कुरा त एउटै हो। अब यसैको लागि सजिलो पार्नको लागि मनोचिकित्सकहरूको सहयोग लिनुपर्ने होला। अब अघिल्लो यस्तै खालको अघिल्लो यो आर्टसँग रिलेटेड मिटिङ थियो। यो पनि एउटा मल्टी डाइमेन्सनल एकदम के भन्छ त्यसलाई तारिफ कसरी गर्नुहुन्छ, खुबी भएको मान्छे हुनुहुन्छ, के गरिरहनुहुन्छ अनि उहाँलाई देखेर अलिकति बेखुसी हुन्छ क्या आफ्नो मन, मैले गर्नु सक्दिनँ त्यो अरूको कुरा हेरेर पनि बेखुसी हुने, आफ्नो देखेर भने त्यसरी खुसी भइराख्ने तर अरूको अलिकति गलत केही देख्यो भने अच्छा ममा त कमी छ भने जस्तो बेखुसी हुन्छ। यस्तै के कुराहरू थियो। अघिल्लो पटक हामीले प्रसाद दाजुले भन्नुभयो जस्तै के भन्ने मलाई पनि याद छैन तर त्यतिखेर उहाँको त्यो क्वेसनले त्यो पनि सडनली आएको थियो। यस्तै ग्यादरिङ थियो क्लिनिकल मिटिङमा, यस्तो बारेमा के छ मलाई कुरा भन्दै थाहा छ यस्तो त विचारै गरिरहेको छैन। अब अहिले लाग्छ त्यतिखेरदेखि अहिलेसम्म लाग्छ सबभन्दा धेरै विचार गर्नुपर्ने कुरा त्यो हो कि म के कुराले खुसी हुन्छु होला, के कुराले खुसी हुन्छ। सुखी भनेको रिलेटिभ कुरा हो तर खुसी भनेको त आफ्नो मनभित्रकै कुरा हो। ठुलो कुराहरूले ज्यानको बेसी काम गर्ने मान्छे पनि खुसी भइरहेको हुन्छ, काम नगरी बसिरहेको मान्छे पनि बेसी दुःखी हुनसक्छ। त्यो पनि त्यसको एउटा क्राइटेरिया परेन, आफ्नो मनभित्रकै कुरा हो। अनि केले म खुसी हुन्छु भनेर विचार गऱ्यो भने धेरै कुरा चाहिँदो रहेछ। मैले त्यतिखेर देखेँ अहिलेसम्म यसो विचार गर्दाखेरि त्यत्तिकै बसी खुसी आनन्द पनि मान्न सकिन्छ। हेरौँ अब यो मेरो गर्छु पनि त्यो अलिकति त्यसको 1% मात्रै हिसाब गर्छ। त्यही पनि अघिल्लो पटक भनेको अहिलेको यो पोइन्ट अफ भ्यू फरक भइसक्यो होला कि तर डेफिनेटली मलाई के महसुस भएको छ भने त्यतिखेरको क्वेसनले मलाई खुसी हुनमा परिमार्जित गरेको छ। थ्याङ्क यू त्यो क्वेसन सोधिदिनु भएकोमा। अब त्यसमा राजेश उहाँको अस्ति पनि पछि अब उहाँको अर्को भाइ कि दाइ सरी हेर्दाखेरि दाइ जस्तो हुनुहुन्छ, उहाँसँग त पुरानो हेरान थियो, पछि उहाँसँग नै परिचय भयो, पुरा रमाइलो हुँदो रहेछ। उहाँको पनि यहाँ अहिले प्रेजेन्टेसन छ। अब डक्टर निर्मलको त कति तारिफ भयो होइन सबैलाई थाहा छँदैछ। थ्याङ्क यू भेरी मच यो अवसर दिनुभएकोमा र हामी ढिलो कार्यक्रम सुरु गर्नको लागि राजेश ढोकाज्यू अस्ति जुन तपाईँले रेकर्ड गर्नुभएको केही फिल्म होला होइन त्यसको बारेमा केही उल्लेख गरेर अनि पछि So this idea of shooting this documentary came to me when I met a Russian scientist of 73 years old lady, successful, who came to Pokhara for meditation and yoga. I asked her what happiness is and what life is to her, and she told me she doesn't know, and that ignited that curiosity in me. Why not to find it out among the people of different strata in our city? And that's how the journey began. And initially I was so curious what will come out of it. Now I'm really scared what this product will be. The question for you asked me what I mean, what happiness and life means to me. Jivan. Oh, life. के हो त नि जिन्दगी हजुरले सोध्नु पर्यो मलाई, मैले हजुरलाई जवाब दिनै सकिनँ के हो त नि जिन्दगी के हो त नि
हामीले चाहिँ आफ्नो कामलाई अब कसैलाई चाहिँ विदेश गर्नलाई ह्याप्पी हुन्छ होला, कोही चाहिँ अमेरिका जाने, कोही अस्ट्रेलिया जाने, कोही क्यानाडा जाने हुन्छ, त्यसमा ह्याप्पी पनि हुनसक्छ। तर अन्तिममा त सबैलाई आफ्नो यो देश यो आफ्नो दुनियाँ छोडेर जानुपर्ने रहेछ। अनि आफ्नो ठाउँलाई किन नष्ट पार्ने, आफ्नो ठाउँलाई केही अलिकति विकास गरेर केही इच्छा थप्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र त्यसमा चाहिँ डाक्टर निर्मलले जुन अब प्रयास गर्नुभएको छ कि नयाँ स्टाइलबाट विभिन्न व्यवसायको विभिन्न स्थानमा बस्नुभएका मान्छेहरूको आफ्नो अनुभवको जुन उहाँले चाहिँ एउटा सङ्गठित रूपबाट अनि राजेश गङ्गजीले पनि जुन त्यसलाई प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो र यो चाहिँ मलाई लाग्छ कि यस्तै धेरै क्षेत्रलाई ओगटेको छ र मलाई लाग्छ सबै यहाँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ होला। तर हामीले चाहिँ अब आखिरमा लिएर जाने के छ त होइन, यो सबै यो यात्रा चाहिँ सबैको माया प्रेम हो या कसैको गाली हो, जे भए पनि आफूले केही सक्दो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र मलाई आफ्नो लाइफको उद्देश्य पनि त्यही लाग्छ। र यति भन्दै म आफ्नो यो माइकलाई म आफ्नो सहकर्मी डाक्टर भोजराजजीलाई केही बोल्न अनुरोध गर्छु। थ्याङ्क यू दाजु, एकदम राम्रो कुरा गर्नुभयो। त्यहाँ जसले बोल्नुभयो मान्छेको पेसाअनुसारले एकदम हाम्रो नजरमा एकदम सुखी खुसी होला भनेका मान्छेहरूले पनि दुःखी कुरा व्यक्त गरे। हरेसीमा कस्तो दुःखी होला भन्ने खालको इम्प्रेसन आउने फोटोमा अरूले पनि कस्तो खुसीको अब यस्तै त हो रहेछ कि भनेर खुसी भएको कुरा व्यक्त गरे। यो खुसी नाच्नुको यार्डस्टिक छैन मेरो बुझाइमा। त्यो अघिल्लो पटकको मिटिङ र यो पटकको मिटिङको बिचमा बुझेको कुरा तपाईँ जे जस्तो हुन्छ त्यसमा सबै खुसी हुन सक्नुहुन्छ। एकजना सन्तको कुरा साबित मान्ने हो भने कोही मान्छे कसरी खुसी हुन्छन्, कोही मान्छे कसरी खुसी हुन्छन्। अब यो खानेपिउनुको कुराले गर्दाखेरि केही कसैलाई केही खाएर खुसी हुन्छन्, कसैलाई ड्रिङ्क्स लिएर खुसी हुन्छन्, कसैलाई चुरोट, कसैलाई पुगेन भने अरू नसा के उहाँको पोइन्ट भ्यूमा के छ भने यो ज्यान चाहिँ यति धेरै कम्प्लेक्स केमिकल फ्याक्ट्री हो कि तपाईँले जे पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, योभित्र खुसी हुने तत्त्वहरू पनि उत्पादन गर्न सक्नुहुन्छ, मनै हो। अनि तपाईँ त्यही उत्पादन गरेको तरिकाले मक्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही खुसीमा बस्दै अलिकति दुःख कमाउनु थालेकोलाई त्यसलाई निम्त्याउन पाएर मक्क एकदम बिचक्कै खुसीको अनुभूति गर्न सक्नुहुन्छ। एकदम मैले राम्रो सेल्फ सुरुमा आउनु लेख्दैन, म त सुन्दाखेरि पनि हाँसेर सुन्छु भन्ने विशेष गरिभावना राम्रो इन्ट्रेक्सन भएको ओम शान्तिको प्रचारक पनि हुन्छ अनि मोटिभेसनल स्पिकर पनि हुन्छ। जति बेर उहाँसँग बस्यो बडा मोटिभेटिङ भएको एकदम राम्रो। उहाँको पनि त्यस्तै खालको पोइन्ट थियो। तपाईँले खुसी हुनुको लागि केही चाहिँदैन, खुसी हुनुको लागि सुखी फिजिकल कुरा हो, सुखी हुनको लागि ठुलो कुराहरू चाहिन्छ, गाडी चाहिन्छ, घर चाहिन्छ, खानेकुरा मिठो चाहिन्छ, के चाहिन्छ। तर खुसी हुनको लागि तपाईँ बस यतिकै पनि खुसी हुन सक्नुहुन्छ। खालि आफ्नो याद स्टेट यस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरालाई ठ्याक्क तपाईँको जे छ त्यहाँमा पुर्याइदिनु भयो भने जेसुकै कुरा भने कसैले मलाई छोरी चाहिन्थ्यो भनेर कुरा गर्नुपर्थ्यो, कसैलाई छोरा नभएर 6, 7, 8, 9, 10वटा छोरी पाएर पनि छोरा नभएर चाहिँ खुसी नै हुँदैन। कोही कोही एउटा छोरी भइदियो भने यति पछाडि खुसी हुँदा चाहिँ कि आगे पछाडि आफूले नपाएर पनि आफ्नो पछाडि पालेर गएर पछाडि खुसी भएर हेर्नुहोस् न होइन। अब यो मतलब त्यस कारणले त यो खुसी बनाउन मान्छेहरूलाई खुसी बनाउनको लागि नै यो मनको कुरा भएको हुनाले मनको डाक्टरको ठुलो रोल छ होला ओलान्जापिनको। मैले मेरो एकजना रिलेटिभ भन्नु लाग्यो जो सुरुमै आउने बित्तिकै कोठामा बस्ने बित्तिकै ओलान्जापिनको प्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो। त्यो के नयाँ मोलेकुल आएर त्यसको प्रेजेन्टेसन भइरहेको थियो। मेरो एक दुईजना रिलेटिभ हुनुहुन्छ, उहाँहरू त्यो औषधि के खानुहुन्छ मलाई पक्का थाहा छैन, तर ओलान्जापिनकै परिवारको औषधि खानुहुन्छ। त्यहाँ बस्ने सरहरूले उपचार गर्नुहुन्छ, बिचकै बिरामी हुनुहुन्थ्यो। अहिले उहाँलाई देख्दाखेरि आच्छा यस्तो खुसी मान्छे, म पनि अलिकति उहाँको रोग भइदिएको भए त्यो औषधि खाएर यस्तो खुसी हुनु पाउँथ्यो क्या हो जस्तो लाग्छ क्या। यो खुसी बनाउन हात चाहिँ थुप्रैहरूमा छ। अब एउटा खुसी बनाउनको लागि अथक प्रयास गरेर यो निर्माण गर्नुभयो, धेरै मान्छेलाई पनि भेट्नुभयो।
उहाँले आफ्नो यो यात्रामा के अनुभव पाउनुभयो अलिकति हामीलाई यसो कृषिको बारेमा उहाँलाई कस्तो लाग्छ त्यही भनिदिनुहुन्छ कि भनेर म उद्देश्य गर्न चाहन्छु। हामी दुईजना परिचय। So thank you for watching and being very patiently watching the film. Thank you very much. मलाई त अझै कस्तो लाग्छ भने मैले आफूले पर्सनली एक्सपिरियन्स गरेको कुरा कि एउटा भनाइ छ when you reach there is no there there. I think life भनेको त्यही हो। अब त्यो मोमेन्टलाई चाहिँ एन्जोय गर्न सक्यो भने ह्याप्पी भन्ने हो जस्तो लाग्छ। अरू त डकुमेन्टरी थ्याङ्क यू एन्ड थ्याङ्क्स सबैलाई चाहिँ धन्यवाद ढिलो भएको थियो त्यही पेसेन्टली हेरिदिनु भयो त्यसको लागि कसैलाई पनि दुखी राख्नुहुन्न भनेर आशा राख्दै हाम्रो चाहिँ भनाइ यहाँ धन्यवाद। Dr. Tej Nath Poudel, Dr. Srijana Achyut Acharya, Thank you, It is a great honor to offer a vote of thanks on the behalf of Cordially Invites Limited. Very special thanks to Chairperson, speakers and participants for providing their valuable time for making this session as a grand success. Now I would request you all of you to proceed for dinner. Enjoy. Good night. Thank you.